Hey people, I welcome you back. Today we're going to be solving accounting ratios problems. Partnership கொஞ்சம் topics இன்னும் மிச்சம் இருக்கு, but accounting ratios அதை விட அவசரமா தேவைப்பட்டதுனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு I'm doing it. I'll also complete partnership well ahead of exams. நீங்க ரிவிஷன் பண்றதுக்கு முன்னாடி you will have all the problems. Okay. First question, நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், ரேஷியோ அனாலிசிஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு ரேஷியோ வைஸ் பிரித்து வச்சிருக்கேன். ஸோ லிக்விடிட்டி ரேஷியோஸ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இது இந்த வீடியோவில் வரும். லிக்விடிட்டி ரேஷியோஸில் வந்து கரண்ட் ரேஷியோவும் குவிக் ரேஷியோவும் இருக்குது. கரண்ட் ரேஷியோ கரண்ட் அசெட் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி, குவிக் ரேஷியோ குவிக் அசெட் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி. இதோட ப்ராப்பர் டெஃபினேஷன் யூ வாண்ட், ரெஃபர் NCERT. NCERT இஸ் தி ரெக்கமெண்டட் புக் பை CBSE. ஸோ அதில் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க, எதெல்லாம் வரும் எதெல்லாம் வராதுன்னு கொடுத்துருக்காங்களோ அதான் வரும். அண்டர்ஸ்டுட்? ஓகே. ஸோ டோட்டல் அசெட்ஸ் 850, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல், நான் கரண்ட் அசெட் 12% டிபென்சர்ஸ் கொடுத்து கரண்ட் ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க. கரண்ட் ரேஷியோ வேணும்னா நமக்கு கரண்ட் அசெட் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி. எல்லா ரேஷியோ ப்ராப்ளம்ஸ்லையும் உங்ககிட்ட ஏதாவது கேட்டாங்க அப்படின்னா என்ன கேட்குறாங்களோ அதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கணும். ஸோ கரண்ட் அசெட் டிவைடட் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி. இதில் கரண்ட் அசெட்டும் கொடுக்கல, கரண்ட் லயபிலிட்டி கொடுக்கல, பட் ஆனால் இன்டெரக்டா எல்லாத்தையும் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டோட்டல் அசெட், நான் கரண்ட், அந்த மாதிரி நிறைய டீடைல்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா வாட் யூ கேன் டூ இஸ் யூ ப்ரிப்பேர் த பேலன்ஸ் ஷீட். டோட்டல் அசெட்ஸ் வந்து 8,50,000. அப்போ நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் கொடுத்துருக்காங்க. நான் கரண்ட் அசெட் வந்து 7,50,000. இப்போ டோட்டல் அசெட்ஸ் 8,50,000, நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் 7,50,000னா கரண்ட் அசெட்ஸ் 1 lakh. ஸோ நம்மளுக்கு தேவையான ஒரு நம்பர் கிடைச்சிச்சு, கரண்ட் அசெட் divided by current liability. அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்களா, கரண்ட் liability டோட்டல் liabilities கண்டுபிடிச்சிடலாம். அசெட் தெரிஞ்சதுன்னா liability ஈக்குவலா இருக்கும். பட் ஆனால் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸும் டெட்டும் இருந்தால் தான் கரண்ட் liability எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். இங்கே ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் இல்லை, டெட்டை கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இதான் டோட்டல் டெட்டான்னு தெரியாது. ஸோ அப்போ வாட் வி கேன் டூ இஸ் வில் யூஸ் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் given. Working capital is equal to current asset minus current liabilities. Working capital 60,000 அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கரண்ட் அசெட் 1 lakhன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், மைனஸ் கரண்ட் லயபிலிட்டி. ஸோ கரண்ட் லயபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 40,000. அண்டர்ஸ்டுட்? ஸோ கரண்ட் லயபிலிட்டி கிடைச்சிச்சு. ஸோ 40,000 2.5:1 is the ratio. So this is what we are going to be doing, children. நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா we'll write the formula for what they are asking, and then அது இங்க கொடுத்திருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ல இருந்து அதுக்கு தேவையான நம்பர்ஸ்லாம் எங்க எடுக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் in all the problems. Okay, so moving forward, second question, assertion reasoning question. Payment made to creditors and cash will improve the current ratio. Both current assets and current liabilities have decreased by the same amount. கிரெடிட்டாஸ்க்கு பே பண்ணும்போது கரண்ட் அசெட்டும் கரண்ட் லைபிலிட்டியும் குறையிறது கரெக்ட் தான், ஏன்னா கேஷ் குறையும் அண்ட் கரண்ட் அசெட் குறையும். ஸோ திஸ் இஸ் ட்ரூ. இது ட்ரூவா இல்லையான்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்க்கலாம். Assume the current ratio to be 2 lakh divided by 1 lakh, 2:1 அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. நான் 50,000 ரூபா கிரெடிட்டர்ஸ்க்கு பே பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்க. this 2 lakhல இருந்து கேஷ் 50,000 ரூபா குறையும். ஸோ இட் வில் பிகம் 1,50,000 divided by creditors 50,000 குறையும். ஸோ கரண்ட் liabilities 50,000 குறையும். ஸோ now my ratio has become 150 by 5 or 3:1. So earlier my ratio was 2:1. Now it has become 3:1. The numerator has increased. So yes, it is improving. So அப்போ நான் assertion tick பண்ணலாமா? Wait, இதுல ஒரு சின்ன ட்விஸ்ட் இருக்கு, என்னன்னு பார்க்கலாமா? இப்போ assume my current ratio was not 2 lakh divided by 1 lakh. It was 1:2. 1 lakh divided by 2 lakh. இப்போ என்னோட ரேஷியோ என்னது? 1/2, which is 0.5:1. நான் 50,000 ரூபா கிரெடிட்டர்ஸ் பே பண்றேன்னா என்னோட கேஷ் 50,000 குறையும். ஸோ கரண்ட் அசெட்ஸ் 50,000 ஆயிடும். அண்ட் என்னோட கிரெடிட்டர்ஸ் 50,000 குறையும். ஸோ கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் 50,000 ஆயிடும். ஸோ தட் இஸ் 1/3, which makes it 0.33:1. Numerator has decreased. So current ratio has decreased. அப்போ payment to creditors current ratio வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுது, ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இன்க்ரீஸ் பண்ணுது. எப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு, when the numerator and denominator are reduced by the same amount, the ratio will increase when the ratio is above 1. 1 விட அதிகமா இருந்தா, இந்த இடத்துல 2:1, so it is greater than 1.
when the numerator and denominator are decreased by the same amount, if the ratio is less than 1, then what happens? The ratio will decrease. Understood, children? So this is not completely true. In certain situations, it is true, but they're saying that it will improve. So in some situations, it does not improve. So this is false. The correct choice here is only reason is correct. You can always redo it. Go back and watch it again. But the current ratio of Vinod Limited is 1.5:1. Accountant wants to maintain it at 2:1. Following options are available. So we have to improve the current ratio. And current ratio is more than 1. Current ratio more than 1 are numerator denominator ரெண்டுமே same amount increase ஆச்சுனா same amount decrease ஆச்சுனா the ratio will increase. Creditors can be paid. True, this can be done. Let's check it out. 1 lakh 1.50 is 1.5:1 வந்து 1,50,000 is to 1 lakh எழுதலாம். Correct? I've just multiplied the numerator and denominator by 1 lakh. So if the ratio now is 1.5:1. Assume I'm paying my creditors by 50,000. So what will happen now? It will become 1 lakh divided by 50,000. So what has happened? 2:1 ratio marriage. So of course I can do the first thing. So that's what I want to do. I want to increase my ratio from 1.5 to 2:1. Sale of goods at a profit. Good profit. Good profit or bad profit, whatever it is, sale of goods. Assume they've said that my ratio is 1.5:1. So 1,50,000 divided by 1 lakh. I've sold my goods at, let's say I've sold goods worth 20,000 rupees for 30,000 rupees. If I know 1,50,000 the inventory 20,000 koreyum. So 1,30,000 ahum. Plus cash 30,000 ulla varum illa debtors 30,000 ulla varum. So it will increase by 30,000 and current liabilities la endha change agadu. 20,000 worth goods 30,000 givithena 20,000 ke inventory koreyum. So 1,50,000 will come to 1,30,000 and then 30,000 ke cash or debtors increase agum. So 30,000 increase agum. So now it becomes 1,60,000 divided by 1 lakh or 1.6:1. Here it was 1.5:1. So the ratio is improved. So I can sell goods at a good profit. Yes, I can do that. Purchase of goods for cash. What happens when I purchase goods for cash? Let's say 1,50,000 divided by 1 lakh is my ratio as given in the question. I'm purchasing goods worth 30,000. So this will become, so it will become 1,80,000, or to make it simple, keep it simple, I'll purchase for 50,000 rupees. So this will become inventory 50,000 increase, 2 lakh. I know this will become 1,50,000. So 2 lakh divided by 1,50,000 is 20 divided by 15, 4 divided by 3. 4 3 times now 1.0 3 times 9 1.0 3 times 1.33:1 abbi varudhu. Erkanave it was 1.5:1. So when I purchase goods for cash, my ratio is not improving from 1.5:1 to 2:1. Understood? So, and therefore, this is wrong. C cannot, 3 cannot be done. So only 1 and 2 can be done to improve the ratio from 1.5:1 to 2:1. So only 1 and 2 are correct. Children, there are, like, you can create golden rules, like when the ratio is more than 1, if the numerator and denominator increase by the same amount, then the ratio will decrease. அந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம். பட் ஆனால் எக்ஸாமில் போய் அதை மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா, ஸோ வாட் ஐ வுட் சஜஸ்ட் இஸ் யூ ரிமெம்பர் தோஸ் ரூல்ஸ் ஆல்சோ, பட் ஆன் டாப் ஆஃப் தட் whenever they give you a ratio, just multiply it, make it a whole number.
1.5 is to 1 கொடுத்தாங்கன்னா multiply the numerator and denominator by 1 lakh. So it becomes 1,50,000 divided by 1 lakh. And then அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை பண்ணுங்க. Creditors can be paid னா numeratorல cash குறையும், current liabilities denominatorல வந்து amount liabilities குறையும். So அந்த மாதிரி பண்ணுங்க நீங்க. That is better. So you'll know for sure that you got the correct answer. Right. For calculating quick assets, dash and dash are excluded from current inventories, current assets. Choice A gives fixed assets. Fixed asset current asset like கிடையவே கிடையாது. So இதுல answer. Debtors and creditors கிடையாது. ஏன்னா creditors வந்து current liabilities, அதுவும் current assetsல கிடையாது. So இதுல answer. Inventory and prepaid expense. This is the answer. Inventory, prepaid expenses and other current assets will be excluded from current assets. So C is the correct answer, my dear children. This is just formula. You just have to go through the NCERT book properly and clear சொல்லிருக்காங்க இதெல்லாம் current asset வந்து decrease பண்ணா quick assets கிடைக்கும் அப்படினு. So you should probably do that. Tata Limited made a transaction involving a decrease in debt equity ratio by 25% and increase in current ratio by 2:1 to 3:1. Wow, nice question. Debt equity ratio is decreasing by 25%. So debt divided by equity then debt equity ratio the formula. This one is going down. Current asset from 2:1 it is going to 3:1. So current asset by current liabilities increasing. Okay, let's see what might be the reason. Issue of debentures against purchase of fixed assets. Debentures fixed asset வாங்கினாங்கன்னா debentures issue பண்றதுனால debt மேல போகுது. So இந்த ரேஷியோ அஃபெக்ட் ஆகும் நமக்கு தெரியும். ஆனா டிபென்ச்சர்ஸும் சரி ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்டும் இந்த ரேஷியோவை எந்த வகையிலும் அஃபெக்ட் பண்ணாது. So this obviously is not the reason. Issue of debentures for cash. கேஷ்க்கு டிபென்ச்சர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணா டிபென்ச்சர் மேல போகுது. So debenture will increase. The numerator increase ஆச்சுன்னா this ratio will debt equity ratio வந்து increase ஆகும், decrease ஆகாது. பட் ஆனா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, debt equity ratio is decreased by 25% சொல்றாங்க. So இதுவும் கிடையாது. Redemption of preference shares for cash. Preference shares வந்து redeem பண்ணா ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ் குறையும். ஏன்னா அவங்க ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு வந்து பணம் கொடுத்து எனக்கு விட்டாங்க. அண்ட் கரண்ட் அசெட் டிவைடட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டி போட்டீங்கன்னா அவங்களுக்கு காசு கொடுத்து நம்ம அனுப்புறதுனால கரண்ட் அசெட் நியூமரேட்டர் குறையும், அதனால இந்த ரேஷியோ குறையும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரூல் என்னது, டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ டிக்ரீஸ் ஆகணும், அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. ஆனா கரண்ட் ரேஷியோ வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகணும், அது சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல. ஸோ அதனால இதுவும் கிடையாது. இஷ்யூ ஆஃப் ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஃபார் கேஷ். ஈக்விட்டி ஷேர்ஸை கேஷ்க்கு இஷ்யூ பண்ண என்ன ஆகும், ஈக்விட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ டிக்ரீஸ் ஆகும். டினாமினேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ரேஷியோ டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியாச்சு. செகண்ட் என்னது, கரண்ட் அசெட் டிவைடட் பை கரண்ட் லைபிலிட்டியில கேஷ்க்கு ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணா கேஷ் நம்ம கைக்கு வரும். கேஷ் வந்துச்சு அப்படின்னா கரண்ட் அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். கரண்ட் அசெட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா கரண்ட் ரேஷியோ நியூமரேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். நியூமரேட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா current ratio வந்து increase ஆகும். Understood? Understood, children? So issue of equity shares for cash is the correct answer, my dear children. All right, going forward. Champion Limited defined following data for calculating current ratio: current asset, inventories, working capital. Champion Limited வந்து following data வந்து கரண்ட் ரேஷியோ கொடுக்குறாங்க, கரண்ட் அசெட், இன்வென்ட்ரி, ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் கொடுத்துருக்காங்க. கரண்ட் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. ரொம்ப சிம்பிள், மை டியர் சில்ட்ரன். They've given us current asset, they've given us working capital. Working capital is equal to current asset minus current liabilities. Current asset 20 lakh minus current liability, working capital 12 lakhs. So current liability will go that side, this will come this side, so 12 lakhs, so it is 8 lakh, current liability is 8 lakhs, so current ratio will be 20 lakhs divided by 8 lakhs. So this, both of them will go for 4, so 5 by 2, which is equal to 2.5:1. The answer is B, the correct answer. Moving forward. Current ratio of Basmang Limited, Basmanga, is 2:1 on sale of fixed asset for 72,000 on credit. What is the current ratio?
Nice. If sold fixed asset, it will not touch your current assets. No, it will increase your debtors. Nice. It will increase your debtors. And now we have sold it on credit, no? So those guys are supposed to pay us back. So they are debtors for us. So it will increase our debtors. So numerator will increase. Debtor is part of current asset. So numerator will increase. Numerator increase, ratio will improve. Current liability you see, for a second there even I got confused because if said credit, no, immediately our brain connects to creditors. No, we have sold on credit, which means debtors. Understood, children? Okay. Moving forward, current ratio of Nagin Limited is 2.5:1, and its current liabilities are 8 lakh. Working capital will be. Oh, it's not that difficult, my dear children. They've given the current ratio, which is current asset divided by current liabilities, 2.5 divided by 1. They've given current liabilities to be 8 lakh. Okay. So current asset is equal to 2.5 times current liabilities. Am I right, my dear children? They are asking for working capital. Working capital another current asset minus current liabilities. Current asset another 2.5 times current liability. So 2.5 times current liability minus current liability is equal to working capital. Current liability வெளிய எடுத்தா 2.5 minus 1 is equal to working capital. So current liability is 8 lakh. 8 lakh into 1.5 is equal to working capital. 8 lakh into 1.5 below and 12 standard முடிச்சு பல வருஷம் ஆச்சு. So I'll use a calculator. 12 lakh. 12 lakh is the correct answer, my dear children. So that answer is 12 lakhs. Okay. Going forward, current ratio of Insan Limited is 4:3. Accountant wants to maintain it at 2:1. Okay, what can he do? 4:3. Adina 4 lakh divided by 3 lakh. Adin போட்டுலாம். 4/3 na first என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். 4/3. 1.33:1 ல இருக்கு. 4:3ங்கிறத 1.33:1 அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். He wants to make it 2:1. So he wants to improve the ratio. Okay. He can repay bills payable. It will improve actually. Let's see if it will improve. 4 lakh ல இருந்து assume 1 lakh bills payable pay பண்றான்னு வெச்சுக்கோ. This becomes 3 lakh divided by 2 lakh. Now the ratio has become 1.5:1. Earlier it was 1.33:1. So bills payable repay panna ratio increase ஆகுது. So definitely 4:3 ல இருந்து 2:1 வரதுக்கு தேவையான amount of bills payable pay பண்ணாங்கன்னா ratio will improve. So he can pay. Correct. He can purchase goods on credit. அது definitely decrease தான் பண்ணும். Anyway, 5 lakh assume 1 lakh goods purchase panna, it becomes 5 lakh divided by 4 lakh. 5 divided by 4 போட்டா என்ன வரும்? ஒரு தடவை 1 0.0 0.0 0.2. So 1.2 னு வந்துச்சு. இப்போ 1.33 ல இருக்குது 1.2 டிக்ரீஸ் ஆகுது. So இத அவன் பண்ண முடியாது. He can take short term loan. Short term loan 1 லட்சத்துக்கு எடுக்கறான்னு வெச்சுக்கோங்களேன். His cash will increase by 1 lakh and his creditors will also increase by loan, short term loan, no. So current liability will also increase by 1 lakh. So 5:4 again at 1.2, again ratio decrease. So in order to improve the ratio from 1.33 is to 2:1 or 4:3 and 2:1 மாத்தணும்னா only when he repays the bills payable he can do that. Golden rule enna, when the ratio is more than 1, the numerator and denominator decreases by the same amount, then what happens? Then what happens is the ratio will improve. But when the ratio is less than 1, if the numerator and when the ratio is more than 1, when the numerator and denominator increases by the same amount, the ratio will decline. Okay.
So on the rule use பண்ணி இத பண்ணிரலாம் the problem. But I like to use absolute numbers just to be sure. You can decide what you want to do in exam. Okay. Right. Current ratio is calculated by current liabilities by current asset. Very easy problem. Question. Hey, easy. Oh. இந்த மாதிரி easy question நான் அவசரப்பட்டு ஆன்சர் பண்ணிட்டேன். Current asset divided by current liability is the correct answer, my dear children. Okay. Ideal current ratio is 2:1, given in NCERT. For those of you who don't know, might be given in other books also, but always follow NCERT for ratio analysis. Total assets are 13,20,000, non-current assets 6 lakh, capital employed 12 lakhs. Which of the following correctly represents the current ratio of the venture? இந்த மாதிரி question கொடுத்தா immediate என்ன பண்ணுவோம்? Balance sheet போடணும். Total assets 13,20,000. Non-current assets 6 lakh. அப்ப current assets எவ்வளவு இருக்கும்? 7,20,000. Non-current asset, current asset. Capital employed, that is debt plus equity, put together is 12 lakhs. Total of liability side will be equal to total of asset side, so 13,20,000. So what will be my current liabilities? Apart from debt, equity, in liability side, you'll only have current liabilities, and that will be 1,20,000. So what will be my current ratio? 7,20,000 divided by 1,20,000. That will be 6:1. Understood, children? All right, children. We'll continue. There are 3 theory questions, so 15 varaikku both will finish. In case if current ratio of a business is 0.8:1, state if the payment of final dividend already declared, what will happen to the current ratio? Final dividend already declared அப்படின்னா அது current liability உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் balance sheetல. ஏன்னா dividend declare பண்ணிட்டா it is payable to the shareholder, so it would have been recognized as a current liability. So when the ratio is less than 1, the rule is when the ratio is less than 1, if numerator and denominator decrease by the same amount, then the ratio is not supposed to improve, it's supposed to decline. Let's check it out. 80,000:1 can be written as 0.8:1 can be written as 80,000:1, which is 80,000 divided by 1 lakh. I just multiply the numerator and denominator by 1 lakh. 0.8 by 1 into 1 lakh into 1 lakh. So the ratio does not change. Assume I paid current dividends 50,000 I pay panna abdina, it will become 30,000 divided by 50,000. So what has happened to my ratio? It has now become 0.6:1. So it has declined. So it will decline. One golden rule use பண்ணலாம், இல்ல absolute numbers create பண்ணி நீ divide பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம். Right? 14th question. Current ratio is 2:1. On sale of fixed assets, whether current ratio will improve, decline. Fixed assets வித்தாங்க அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் நடக்கும். ஒன்னு cash increase ஆகும், இன்னொன்னு fixed asset குறையும். Profit or lossல விக்கிறாங்கன்றத பொறுத்து equity affect ஆகும். அதை பத்தி நம்ம இங்க கவலைப்பட தேவையில்ல. Current ratio na current asset divided by current liability. Fixed asset வித்தாங்கன்னா cash increase ஆகும், current asset increase ஆகும். Fixed asset குறையும், அதை பத்தி நம்ம கவலைப்பட தேவையில்ல. It does not concern current asset. So current ratio. So current asset increase ஆகுதுன்னா numerator increase ஆகுது, numerator increase ஆகுதுன்னா ratio improve ஆகும். A is the correct answer. A transaction involving a decrease in both current ratio and quick ratios. This is a tricky question. I will discuss in the next video probably. Not tricky, you cannot say for sure. A lot of situations, இதுல ரெண்டு choices வந்து same answer வர மாதிரி வரும். So you cannot select one correct answer. We'll discuss in the next video. See you people. Take care. Have fun. In case you haven't subscribed, subscribe. Bye.